L'honorable député de Lac-Saint-Louis. Monsieur le Président, je vais partager mon temps avec mon honorable collègue député de Malpec. Je tiens à féliciter le député de Toronto-Centre et chef de mon parti d'avoir fait preuve de tant de vision, de sagesse, de compassion et d'humanité en faisant du besoin urgent pour notre gouvernement de mettre au point une stratégie nationale de prévention du suicide, l'objet du débat aujourd'hui en cette journée d'opposition libérale à la Chambre des communes. Je tiens également à féliciter tous mes collègues qui ont participé à ce débat et qui nous ont rendu des témoignages qui nous ont permis de mieux saisir, de mieux connaître ce que est ce problème troublant, ce fléau qui est le suicide. Et j'aimerais en particulier souligner le discours très émouvant de mon collègue de Scarborough-Guildwood, qui, entre autres, nous a fait réfléchir sur les priorités qu'on se donne en tant que société et en tant que gouvernement. Lorsqu'on pense à notre politique qu'on tente de poursuivre sur le crime et les ressources que ça pourrait enlever en appui à nos efforts pour combattre le suicide. J'aimerais dédier mon intervention à la mémoire d'un jeune homme que je n'ai malheureusement jamais eu l'honneur et le plaisir de rencontrer, mais dont le cheminement à travers sa trop courte vie depuis sa naissance m'était quand même familier grâce à ses grands-parents et parents qui sont de grands amis de longue date de ma propre famille. Ce jeune homme brillant, sportif, talentueux et profondément bien-aimé par sa famille et ses camarades s'appelait Jack Windler. Il était en sa première année aux études postsecondaires à la prestigieuse Queen's University de Kingston lorsque, tragiquement, à l'âge de 18 ans, il s'est enlevé la vie il y a à peine 1 an et demi. Une vie connue par son énorme potentiel. Jack's tragic passing highlights a public and mental health problem that to date has received much too little attention. And that is the vulnerability of our young people who, despite appearances, are often in a difficult transition period from late high school to college and university and to independent living generally. In response to their loss of Jack, his loving parents, Sandra Hannington and Eric Windler, have launched the Jack Project in honor and memory of Jack and to help others in trouble before it is too late. The goal of the Jack Project is to transform a painful personal loss into positive, transformational action that helps our society achieve meaningful progress in combating the scourge of youth suicide. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous faire un bref aperçu, une mise au point de l'état de la situation en ce qui concerne la santé mentale de nos jeunes citoyens. L'image qu'on se fait des jeunes, image cultivée à travers les publicités et l'espace médiatique en général, en est une d'une génération dynamique, comblée, ouverte sur le monde, branchée, en marche, voire en course vers un avenir qui leur appartient. Sauf qu'un quart de nos jeunes composent avec des problèmes mentaux. De fait, 50% des troubles mentaux chez les jeunes se manifestent avant l'âge de 14 ans, 75%, Monsieur le Président, avant l'âge de 24 ans. 6,5% des jeunes entre l'âge de 15 et 24 ans ont vécu, selon des mesures objectives, une dépression majeure durant la dernière année.
De plus, seulement 25% des jeunes éprouvant des troubles mentaux ont pu profiter de l'aide qu'ils ont besoin d'un professionnel de la santé mentale. Très malheureusement, Monsieur le Président, de tous les groupes d'âge, ce sont les 15 à 24 ans qui ont le moins accès à l'aide dont ils ont besoin pour surmonter leurs problèmes mentaux et la douleur que ces problèmes engendrent chez eux. The mission of the Jack Project is to help our young people achieve and sustain their optimal mental health as they transition to independent living, which often occurs during the move from high school to college and university. The Jack Project is innovative. It does not work to reinvent the wheel. It focuses on two realms of particular relevance to young people, the online world and, of course, school. There are many fragmented services available for those contemplating ending their lives. However, because of funding constraints, many are not available in the world where today's youth live, the world of computers and cyberspace. So first, Mr. Speaker, the Jack Project works to interlink, and here I quote, key youth-oriented and youth-servicing partners together in a coordinated online support system to pioneer e-mental health technologies in Canada and to invest in online chat and mobile applications linking teens and young adults to the trained professionals at the Kids Help Phone. Second, Mr. Speaker, the Jack Project is working with leading mental health organizations, namely content developers, service providers, researchers, and educational professionals, to create a mental health, quote, model of care and a best practices, quote, toolbox for transitioning teens and young adults across secondary and post-secondary environments. The goal is for this model of care to become a national standard, Mr. Speaker, that can be introduced before too long in as many as 300 high schools and 30 colleges and universities. And I imagine that most of those would be in Ontario, but the potential for expanding this national standard, this model of care beyond Ontario to the rest of Canada is enormous. And in fact, a national suicide strategy would probably help in the task, in the goal of making this model of care more widely available from coast to coast to coast. To say suicide is a complex phenomenon is a profound understatement, Mr. Speaker. Like all complex challenges we face as a society, preventing suicide requires a comprehensive, strategic, and coordinated approach. In Canada, that means federal leadership. Leadership at the level of government that takes a national view of issues, and that has the experience of bringing other levels of government together in common purpose to achieve goals of interest to all Canadians. We need a national suicide prevention strategy in Canada to gather our resources and insights together for the purpose of saving lives threatened by mental health challenges, among others, that too often lead to the ultimate end. Almost 17 years ago, Mr. Speaker, at a conference held under the auspices, or Madam Speaker, I'm sorry, under the auspices of the United Nations in Calgary and Banff, held in these locations, Madam Speaker, precisely because of Alberta's recognized leadership in the area of suicide prevention. A solemn commitment was made among nations, many of them G8 nations, to give priority to creating national suicide prevention strategies. Sadly, we still in Canada have not developed and implemented such a strategy. The message of today's debate is that it is never too late. We lost Jack, but hopefully, with greatly and urgently needed political will, encouraged by the courageous and visionary work of his parents, Sandra and Eric, work further aided by this debate today, Jack's life and memory can help all of us save others. Thank you, Madam Speaker.